in fact given to the KGB's so-called Alpha unit. The men were already on high alert, but for the first time in the unit's history, they demanded an open debate and a vote on the order before launching the operation. It's over. The commander asked everybody to voice their opinion on the operation and whether an assault was necessary at all. Yes, yes. Most of the men with a service record of more than 5 years said no to the operation. The operation was called off, but casualties were still unavoidable. In the early hours of August the 21st, 1991, the crews of several armoured vehicles were ordered to move to another location in the city. White House defenders attempted to stop them because they thought the vehicles were heading towards the Parliament building to attack it. 3 young men died as a result. Lyubov Komar spent the night waiting for her son. Shortly before the August events, he had served as a soldier in Afghanistan. He went to the White House after hearing an appeal from Vice President Alexander Rudskoy, who called on people to go and defend democracy. When my son heard Rudskoy's appeal, he went to the barricades, because that was a call from someone who served in Afghanistan too. But a day before, I asked him if he was going to the barricades, and he said no, that he had his fill of fighting in Afghanistan. He had no business monkeying around at barricades. But on Tuesday it was a different story. On Wednesday I learned that he was no more. After that tragedy, it became obvious the coup had failed. Tanks began leaving Moscow on August the 21st. A car carrying Russia's Vice President Rudskoy overtook one of the convoys. He was rushing to the airport to bring Mikhail Gorbachev back to Moscow. There was a total mess, both on land and in the air. None of the ground controllers guided our flight, not even during the landing. Regardless, it was a trouble-free flight. When we touched down, the aerodrome superintendent drove up to the plane. I introduced myself and said I needed a car and a bus to take us to Gorbachev. No problem, Comrade Rudskoy, he said. Go right ahead. Rudskoy's plane, with Gorbachev on board, touched down in Moscow on August the 22nd, 1991. The coup had failed, but the Soviet president had in effect returned to a different country. Much had changed during those 3 days in August. I defended the Soviet Union to the last bullet. That's what I did. But I failed. The finale of the standoff, central Moscow. The monument to Felix Dzerzhinsky, the founder of Soviet secret police, standing in front of KGB headquarters in Lubyanka Square, is pulled down. It was a symbol of the beginning of a new epoch. The bright future which the communists had been talking about for 70 years finally became a possibility. We could build it with our own hands. We were used to the fact that the state was omnipotent, that it could break and destroy anyone. But this time nothing happened. People had risen like a wall. We said no. Enough. At approximately the same time, the Prosecutor General's office launches an investigation into the role of the coup organizers. The plotters tried to pass the blame onto Crimean frontier guards. Initially, the team of investigators of the Prosecutor General's office displayed tolerance. Then they began dropping hints, urging us to repent and take the whole blame for Gorbachev's isolation. Otherwise, we would face charges of high treason. As military men, we became very bitter when we heard the word treason. However, the frontier guards were later acquitted. Only those who gave the orders were arrested, the driving forces of the coup led by Gennady Yunayev. A year later, they were released from prison under an amnesty. Yunayev died in 2010. This is an excerpt from one of his last interviews. Many misguided decisions were made during those 3 days in August 1991. Tanks should not have been brought in, and demonstrative force should not have been used. All that could have been done in a different way. When people today are asked whether they want a revival of the Soviet Union, only 9% say yes. There is no chance of the state being revived in the form of the Soviet Union.
Mikhail Gorbachev has never returned to his summer residence since August 1991. Now it's the property of the Ukrainian state. However, top officials rarely vacation there. The former KGB colonel Tolstoy makes no secret of the fact that even now he has no right to talk about some aspects of what happened then. Gorbachev's Crimean residence still harbors many secrets relating to those 3 days in 1991. Only when new information has been declassified will it be able to shed light on. To be frank, this place is not considered to be very lucky at all. This is the officer on duty. August 22nd, 1991, 5 a.m. Boris Yeltsin declares that the reactionary coup has failed and thanks the defenders of the White House. 12 p.m. For the first time, the three-colored flag is raised over the Supreme Council of Russia. Yeltsin! Yeltsin! Only 5 months are left before the collapse of the Soviet Union. Стоит ли 7 минут по-английски моего выступления? Не знаю. Может и стоит, а может и нет. Но несколько слов все равно скажу. Существует тайное от слова тайные знания или эзотерическое от слова эзотерика. Существует тайное или эзотерическое отношение к макрособытиям исторического процесса, да? К событиям политики, можно так сказать, да? И вот то, что вы сейчас увидели, это был, конечно, август 1991 год, август. От 19 до 23 августа, ну, до 22 уже, попытались, значит, этого Горбачева как бы скинуть. Не скинули, но в конечном счете развалили даже Советский Союз. Это многому можно научить нас, живущих сейчас, да. Например, Советский Союз мог не развалиться, но он развалился. Это одна правда. Другая правда — это то, что если ты заранее упреждаешь какие-то события, то все нормально. Если нет, то потом взрываются все, и все равно что-то все равно происходит, но происходит как бы без твоего ведома, и ты идешь не перед событиями, чтобы ты сам можешь как-то руководить, смягчить там, а ты идешь за событиями, да, они как бы берут тебя, и ты уже в хвосте, как бы, да. Вот это было в августе, вот это все было. Значит, сейчас, мои хорошие, я должен поставить все-таки в розетку, иначе бы мы не будем снимать это все дело. Ага, вот так, понятно. Вот. Значит, эти вещи очень мудрые. К таким вещам работают маги очень высокого уровня. Например, был в Индии такой маг, духовный лидер, йог, не знаю, как называть его, парапсихолог.
такое имя, Деврага Баба. Деврага. Он, значит, он очень интересный такой чудик. От слова чудеса. Он вообще жил на дереве все время. На верхотуре, скажем так. Построил себе что-то типа двухэтажный домик, и там он жил все время. У него были ученики, но самое интересное, что у него постоянно было 3000 человек вокруг него, да. Те, которые хотели, чтобы он им что-то рассказывал. И он предсказывал, например, это было в 89 году было. Русский журналист был у него в гостях. Он предсказывал, что ожидает будущее человечество, что ожидает. Правильно сказал? Сказал, что развалится Советский Союз, что Прибалтика уйдет на Запад, что здесь это временно, эти трудности. Он все правильно предсказал. Он умер уже. Жил он к тому времени, когда он давал это интервью, ему было то ли 180, то ли 170 лет. Уже один глаз он потерял. Но еще был такой, ничего не кушал, ничего не пил. Это уже 100%, он так сказал, не пью, не кушаю, ничего. Мылся в местной речке иногда. Вот. Значит, мы должны заранее предугадывать события. Это на уровне всей страны, но есть события на уровне каждого из нас. Старость, болезни, образ жизни. Все накапливается. Если мы не развиваемся, мы должны ожидать что-то плохое. То есть мы должны предугадывать заранее, что будет, и должны улучшать и то, что ожидает нас. Мне нравится это все. Тут с Горбачевым, с Ельциным все эти моменты. Вот. Я с Горбачевым встретился 3 раза. Он даже послушал мою теорию. Ему она понравилась. Так и сказал. Я ему дал кассету тогда. Тогда же не было интернета. Тогда было. Аудиокассету дал. Ему понравилось. Вот. Ну вот и все на сегодня, мои хорошие.